Hi, this is Jadzia from Asian Boss Next. In recent years, dating shows have continued to gain popularity across the world, and today we are seeking to explore why. In South Korea, shows like Hwanseong and Solo Jiok have been watched by large audiences, but some may say that these shows are a change from the media that was previously shown in this country. Today, we are asking the Korean public if they have seen dating shows gaining popularity around them, what influences they might have seen on dating shows and dating culture, and what the general influence of dating shows is. 데이팅 프로그램을 보신 적이 있나요? 네, 본 적 있어요. 네, 본 적 있어요. 네. Yes. 많이 즐겨 보고 있습니다. 보셨다면 어떤 프로그램 보셨나요? 환승연애 아니면 연애창년 시점? 저 환성영화 환승연애예요. 환승연애 봤어요. 저도 환승연애. 환승연애 프로그램 봤어요. One of them was called Love Catcher. 최근에는 환승연애랑 그리고 옛날에 하트 시그널 봤었던 것 같아요. 혹시 그 프로그램들 좋아하세요? 네, 저는 환승연애 너무 재밌게 봐가지고 최근에 되게 좋아했었어요. Sometimes liked it and I sometimes didn't like it. Okay. Do you consider those shows to be popular? Everyone enjoy watching because it's kind of spicy. So 네, 요즘 사람들이 지루하기도 하니까 그런 거를 유튜브에서 많이 보는 것 같고요. 요새 많은 데이팅 프로그램들이 생겨나고 있는데 이것에 대해서는 어떻게 생각하시나요? 원래 사람들이 연애에 많이 관심을 가지니까 그런 것에 인기가 가는 게 당연하다고 생각합니다. it is the thing that they can't experience in their real life. So they want to, and it's fun to watch. 연령층이 어리고 참여자들도 뭔가 되게 매력이 있는 사람들을 데리고 나오고 또 환승연애 같은 경우에는 조금 사람들이 이해하기 힘들 만한 환승이라는 걸 주제로 파트너를 이제 바꿔가지고 연애 데이트를 하고 또 호감이 있는지 없는지를 확인하는 거기 때문에 기본 저희 나라가 갖고 있던 그런 유교 사상에서 좀 벗어났기 때문에 사람들이 오히려 더 그 다름에 호감을 느꼈던 것 같아요. 시간이 지나면서 이제 여러 가지 연애 프로그램들이 생겨나고 있는데 이 프로그램들에게서 어떤 이렇게 변화가 느껴지시나요? 좀 더 약간 자유로워지고 더 현실적으로 진짜로 리얼리티하게 좀 하는 것 같아요. 저는 잘 모르겠어요. 점점 많아지고 있는 것 같고 More realistic and more spicier. 사람들이 마음을 표현하는 것도 개방적이고 서로를 생각하는 것도 조금 더 개방적이게 된 것 같아서 제일 중요한 그 띠임은 개방성이 아닌가 싶어요. 사람들이 순한 거를 더 이상 좋아하지 않으니까 제 생각에 대중매체에서도 좀 더 수위가 높은 거를 지속적으로 내보내는 것 같아요. 그러면 사람들의 관심을 사기 위해서 자극적인 걸 좀 그렇죠. 표현한다는 말씀이시네요. 맞습니다. 그렇다면 이런 아까 말씀하신 것처럼 자극적인 콘텐츠나 이런 변화들이 긍정적인 변화인가요? 아니면 부정적인 변화인가요? 제 생각에는 부정적인 변화가 더 많은 것 같고요. 긍정적인 변화라고 생각해요. 꼭 좋은 것만 아니라고 생각하는데 아직까지는 긍정적인. Not a good change. 둘 다 있는 것 같아요. 긍정적인 걸로는 아무래도 사람들이 틀에 박혀 있지 않고 조금 자유롭게 사람들을 만날 수 있고 또 생각이 변할 수 있기 때문에 그런 게 긍정적일 수 있지만 또 이게 똑같이 부정적인 영향을 미칠 수도 있다고 생각해요. 너무 가볍게 사람을 생각할 수 있고 또 그런 원래 인식과는 좀 다르게 사람들의 인식이 바뀔 수도 있기 때문에 조금 조심스러운 문제인 것 같아요. 현재 반영되고 있는 이 연애 프로그램들이 있잖아요. 이런 연애 프로그램들이 사회가 지금 어떤지 보여주는 것 같아요? 아니면 사회가 연애 프로그램에 의해서 영향을 받고 있는 것 같아요? 사회가 영향받고 있는 것 같아요. 영향을 받고 있다고 생각해요. 연애 프로그램이 받는 거겠죠. They both affect each other. 사회가 그 프로그램들에 의해서 지금 굉장히 많은 영향을 받고 있다고 생각합니다. 커뮤니티 같은 경우에도 인스타 같은 것만 들어가만 봐도 환승연애가 한창 인기를 끊었을 당시에는 굉장히 그 내용들로 가득했었고 거기서 사람들이 소통을 했고 생각을 나누었고 거기서 관념이 형성되었기 때문에 아무래도 사람들이 이거에 영향을 더 많이 받는 것 같아요. 서로 이렇게 영향을 끼치고 있다고 생각을 하는데 근데 요즘 사회가 좀 더 사고화되고 있다 하니까 대중매체도 그에 따라서 트렌드에 따라서 발맞춰가는 게 아닌가. 몇몇 분들에 의하면 이제 어떤 프로그램의 이런 미국화, 그러니까 서구화에 영향을 받고 있는 한국 문화 때문에
연애 프로그램들이 이제 변화하고 있다고 하고 있어요. 그러면 이 현상 때문에 혹시 연애 프로그램이 인기를 끌고 있는 것 같나요? 네. 끌고 있는 것 같아요. 그렇게 생각해요. 그럼 서구화가 영향을 미친다 생각하나요? 네. 그렇다면 이제 이 현상들이 계속돼도 우리 사회나 어떤 이런 방영 프로그램 문화에 괜찮을 것 같나요? 저는 문제 없을 거라 생각해요. 저도 그렇게 생각합니다. 나쁜 쪽으로 변질되지만 않는다면 괜찮다고 생각해요. 우선 그런 현상이 생기고 있는 거는 맞다라고 답을 하고 싶고요. 조금 규제라기 하기엔 좀 어렵겠지만 조금 텐션을 줄이는 것도 필요할 것 같아요. 이게 너무 가속화되다 보면 사람들 사이에서 연애라는 것이 그냥 유흥으로 번질 수도 있고 너무 가볍게 여겨질 수 있는 문제라고 생각하기 때문에 조금은 사람들이 재밌게는 볼 수 있지만 이게 계속 이런 프로그램만 계속 나오다 보면 우리나라 미디어 같은 경우만 해도 더 자극적인 거를 사람들이 원하고 그렇기 때문에 그런 거를 계속 창출해내기 때문에 오히려 더 긍정적이지 못한 효과를 낼 수 있다고 생각합니다. 그래서 예를 들어서 뭐 미국에서 인기를 끌었던 프로그램을 다시 한국에서 리메이크. 리메이크를 하는 식으로 요즘 많이 만들고 있는데 그것 때문에 사람들에게 좀 더 자극적인 콘텐츠가 나오지 않나 그렇게 생각합니다. 그럼 이제 이런 서구화로 돼가는 현상들이 계속돼도 괜찮을까요? 저는 그 부분에 대해서는 반대한다고 보는데 So, have you noticed any changes of the programs over the years? Maybe because when you like make a dating programs via terrestrial network or public network kind of thing, there will be some limit. There will be some restriction because of the very characteristics of the network. But if you make it from cable network or maybe some like subscription-based service such as Netflix or something, that you can tell some more things from with the programs that might not be really available if a program was made by the public network or something. So yes, there are some changes because of the way how it is aired. So, concluding the thoughts about your changes, do you think that is it a good change or a bad change? I don't think it is there is a good changes or bad changes because programs are always have their usually pros and cons or advantages or disadvantages, positive, negative things. So today's programs have their own merit, their own advantages, their own disadvantages. So I am not sure whether I can call it as like changes are good or bad, but still I can see some changes and it may be reflecting something that today's audience may want to enjoy or want to see from those programs, as well as some like social like aspect or cultural aspects are also reflected in the program as well. So, like, what kind of like outcomes can you think about the changes can bring to our society? The outcomes. I know that the way how like male and female or man and woman or people, I should say, how people make their dating with their partner has been changed from the past, right? But some of those characters also I told you that it is reflecting the society, but it is also influencing the society. I mean, when people watch those programs more often, then they try to imitate or they try to actually apply the thing that they watch it from the programs to their like everyday life, even their like love relationship or datings, right? So people may try to imitate what like people in the programs have been doing. Sometimes can be great, but sometimes not really great because TV programs are not always very real, although they are saying that we are real because it is program edited and even sometimes even manipulated. But there's always a people who do not think that this is only the like half of them or fiction, but they believe that it is true. So there's always a danger that people try to do something which might not be really available in the real world. So, do you think that those
programs is the reflection of the society right now, or the programs is affecting the society itself? So is it a reflection or is Yeah, it affecting actually, us? there is a reflection, of course, because if it is really different from the what is happening in the real world, people do not really want to watch it. But still, it is also making something about the society that, just like I mentioned, people may think that their partner also should do or can do something that is done by people who appear on the programs. But it is very different from what we actually can experience. So when people when people expect some more things in real world from what they watch, then it can influence what we actually are doing in our dating or in our love relationship, etc. Oh. So some claim that due to the westernization of the certain cultures within the Korea, dating programs are changing along with the westernized trends of reality shows. Do you think this is the reason why dating reality shows in Korea are gaining a lot of attentions right now? I actually haven't thought that because of the westernization, because although yes, there are more like dating programs from the United States or in Western like society, but still, as I mentioned, even 10 years ago there were dating programs very Korean style. 10 years ago there were also dating programs. So though the reality show itself may originated from the Western or American type of TV show, the way how it is represented is very Korean way, I think. So it's not a westernized trend, right? It's just a Korean thing. Yeah, actually the format came from the United States or other Western country, but the way how it is shown to the audience is very It's Korean way. Oh, okay. 이 프로그램들이 이제 미성년자들에게 어떤 영향을 미치고 있는 것 같나요? 아무래도 미성년자들은 사회에 굉장히 영향을 많이 받고 어쩌면 취약한 그런 연령층의 아이들이다 보니까 조금 부정적으로 영향을 받을 수 있다고 생각을 하고 있어요. 아무래도 연애라는 것 자체에 있어서 자기네들이 경험해 보기 전에 어쩌면 이런 프로그램을 보고 이런 게 맞다, 이런 게 아니다라는 걸 판단할 수 있기 때문에 그런 영향을 먼저 뭔가 배우고 나서 자기네들이 경험을 하게 된다면 오히려 부정적인 효과가 나지 않을까 싶습니다. 평균적인 커플의 현실을 반영하지 못하는 것 같고, 그로 인해서 만약에 이런 매체들이 계속 반영이 되면 그 일반적인 사람들의 그 생각 메커니즘도 변한다고 저는 생각을 하기 때문에 별로 달갑지는 않죠. 그 현 주소라고는 보기 어렵다는 말씀이시네요. 그렇게 보기 어렵죠. 이제 이런 연애 프로그램에 있어서 앞으로 기대하는 변화 같은 게 있나요? 우선 자극적인 거를 추구하는 게 줄어야 할 것 같아요. 물론 연애 프로그램 자체는 너무 재밌고 다른 사람에게도 어쩌면 참여자에게도 좋은 취지로 시작된 걸 수도 있지만 인기를 끌기 위해서 자극적인 질문을 한다거나 자극적인 요소를 끌어내서 이제 촬영을 하게 된다면 제 생각에는 사회가 겪는 조금 더 힘듦이 더 클 거라고 생각합니다. 두 가지 지금 생각이 있는데, 한 가지는 지속적으로 더 수위가 올라갈 거라고 생각도 되고, 왜냐면 그 대중들의 입맛을 좀 맞추기 위해서. 그 두 번째는 요즘 수위가 높아지는 것에 좀 반감을 가진 사람들도 많이 생겨났으니까 그의 입맛을 또 맞추려고 좀 더 순한 버전이 나오지 않을까라는 생각도 있습니다. In terms of the dating reality shows, what kind of changes do you think for the near future? What might happen? Just like many programs have been doing, I mean, when there are more and more similar type of shows, then people can get like tired of the very similar type of show, right? Some dating shows have been really popular, just as 나는 솔로, but if other programs very similar to 나는 솔로 or 둘 singles are produced more and more by different TV network, it's very natural that they are getting really similar and similar. Then people may try to find some other things. So that might be the reason why programs are even getting spicier, more spicy to attract the audience. But if there are more programs, then there may be some other types of like
program describing the love relationship rather than today's like dating program. We cannot expect what it will look like, but maybe different from what we are now watching. I have watched two programs, 나는 솔로 and 돌싱그즈. Did you enjoy the show? The show was a bit too exaggerated, so sometimes I didn't really enjoy it. So half and half, I think. So, do you consider those shows to be popular in the public or society? Yes, yes. When I see one of the kind of the list from the broadcasting network, not the actual ratings, but kind of how influential some programs are, and I can see that those dating programs are on the very top of these most influential programs these days. So yeah. So there are a lot of dating programs coming to the surface right now. Why do you think that is? For example, 20 years ago or something, there were certain dating programs that also were popular. And 10 years ago, there was also a dating program. It was Jack from the SBS. And those programs have been always popular. But I think it is interesting that these days it is aired by very different TV network, not just one or two. And they are very interesting also because not only just the dating of single, but also even like divorced couple or something, like couples who just broke up or try to make new relationship kind of thing. So it is becoming more and diverse. Maybe the audience wants to watch these kinds of more diverse dating programs because maybe some of them try to feel like they do not really enjoy this kinds of dating in their real world, but through TV or other programs they may be able to enjoy it kind of, should I say, virtually, maybe something. As you can see, many people have seen the influence of dating and reality shows in their daily lives. What do you think? Do you think the current dating scene and society's view on romance has been heavily influenced by this type of media? Have you personally seen dating shows, and what do you think of the messages they portray? Thank you for watching this video. Don't forget to subscribe, and we'll see you in the next one.